Yes, may this be your encounter with God. And the prayer of my heart is that you would never go out of this place the same way you came. Pray for the word. Pray for the word. It is powerful, the word of God, to break the chain this evening. Yes, it is possible. The word of God is powerful to heal someone, I do believe, through the power of the word. Lord, we believe in the power that is in the word. Yes, speak to us, O Lord. We pray for your servant. Yes. We pray for your servant, Lord. Increase your anointing, your power, your grace and your power upon your servant, so he may speak to us. Yes, Lord, here we are. We humble ourselves to you because we want to hear from you. Speak to our soul, speak to our heart. In Jesus' mighty name, we give you honor, we give you glory. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Can we clap our hands to the living God? Can we celebrate the risen Lord? He is a wonderful God. I will say that He is a wonderful God. And He is not only a wonderful God, but He is a powerful God. Every time that He calls us in His presence, it is for the purpose. So I pray that these 5 days, may the Lord visit you, and may the Lord increase you. So we may sit in, and God bless you for coming. Thank you so much. Amen. So we started yesterday with Pastor John, and it was amazing. Avec le pasteur John, c'était vraiment meilleur. So we would like to celebrate a life. Nous voulons célébrer la vie of Pastor Isaac that come very far from Lubumbashi. Notre papa Isaac qui vient de Lubumbashi. He just came to bless you. Il est venu seulement te bénir. In this end of the year, à cette fin de l'année. When Papa Isaac stand on his feet, can we celebrate him? Lord, Mama Chantal. So we celebrate also Mama Chantal, all the way from Lubumbashi to bless us. Thank you so much, Papa, for coming. Merci d'être venu, maman et papa. We are so blessed to see them. Nous sommes bénis de vous voir. Amen. And I'm sure that He will bless us. Je suis sûr qu'il va nous bénir. And I would like to honor a man of God. Je veux aussi honorer l'homme de Dieu. He's just opposite the road. Il est juste à côté de la route. Opposite the road. De l'autre côté de la route. I remember there were a time that je me rappelle, il y avait une fois. There were times that the church did not even have a microphone. Où l'église n'avait même pas de micro. A microphone. We did not even have a microphone. N'avait même pas de micro. And I was surprised. He called me one day. Et un jour, j'étais surpris, il m'a appelé. He said, Pastor, can you come to the office? Il m'a dit, pasteur, tu peux venir à l'office. And then when I passed in the office, quand je suis allé à l'office, I found a wireless microphone. J'ai trouvé des micros sans fil. He said, this is a gift that we give to the church. Il a dit, c'est un don qu'on donne à l'église. It's Pastor May. C'est le pasteur. When is he standing on his feet? So imagine the pastor that's buying a microphone for another church. Trouver un pasteur qui peut payer le micro pour un autre pasteur. There are no men in the town. Il n'y en a pas beaucoup dans la ville. Thank you so much, Papa. Merci, Papa. We are blessed for your presence. Nous sommes bénis de votre présence. Amen. So we would like to listen to the word of God. Écoutez la parole de Dieu. It's Pastor John that will speak to us this evening. Nous parler ce soir. For me, he's a special man. C'est un homme spécial. Because every time, as he said it yesterday, chaque fois comme il a dit hier, when we call upon him, quand nous l'appelons, he tries his best to be there for us.
d'être là pour nous. So these kind of people, Ce genre de personnes they are people that you have to look after. sont des gens que vous devez prendre soin And de. you have to keep very close to Vous you. devez les garder auprès de vous. He's not just a pastor, Il n'est pas seulement un but he's pasteur, a brother to me. il est aussi un frère. When Papa John is coming, Quand le pasteur John avant, can we celebrate the gift? on peut célébrer les I dons. would like you to celebrate the gift. Hello everyone. Bonsoir à tous. Come on, if you are sitting, please stand on your Tu es feet. assis, tu peux te tenir debout. Si Stand on your feet in God's presence. tiens-toi debout dans la présence de Dieu. I know it is Thursday. Some of you Et ce jeudi, might be coming from work. venez du travail. Probably you are tired, Quand tu es fatigué, but don't allow the tiredness ne permets pas à la fatigue to overpower you de pouvoir and to cause you miss the blessing of God's passer house. à la bénédiction de Dieu. Hallelujah. Amen. So don't follow what the body is telling you Vois right sur ce now. que ton corps te dit maintenant. Rise above it and be sensitive to catch what God Sois au-dessus de ton corps pour être sensitif à will ce que speak to your spirit this morning. parler à ton esprit ce soir. Where you are, just raise your two Là où tu hands es, élève tes deux mains to the throne of grace. alors au trône de Dieu. And I want you to be grateful to the Lord this Sois morning, reconnaissant de Dieu. this afternoon, this evening. Ce soir, I want you to be grateful que to tu the Lord. sois reconnaissant. Just tell him, Papa, thank you Dis-lui, Papa, merci. for giving me this opportunity, Merci pour cette opportunité, this ce privilege privilège to be in your d'être à ta presence. présence. And thank you because you have a blessing in Merci parce store que tu as une bénédiction for me this pour evening. moi ce soir. In the name of Au nom Jesus, de Jésus, I want you to thank je veux God. que tu me remercies. Whatever you are believing God Tu for, as cru en Dieu pour. I want you to thank Him for Tu it. puisses lui dire merci pour ça. If tonight you are believing Sois God for breakthrough, Dieu pour la percée. you are believing God for success, Sois Dieu pour you are believing God for the grace of finishing the year pour well, la grâce de finir l'année bien. I want you to be grateful unto Je veux Him. que tu sois reconnaissant. Can I Je see veux voir quelqu'un a mouth of a grateful person being opened? sans devant de Dieu. And you are just telling of the goodness of the Lord. Le bonté de Dieu. You are just acknowledging His presence in the Présent house. dans la maison. Open your mouth and you are praying along with me. Open your mouth and you are praying and you thank God. Thank Him because He has a good plan for you. Thank Him because He has a good mind for you. Thank Him because He has a project with you. Thank Him, thank Him. You are clapping your hands and you are thanking the Lord. Manta baroshete labrados. Librados superebrede shanta ya baba. Rika raba superebreka superabadai. Manta ya ba. I want to hear the sound of your hand. I want to hear the sound of your hand. You are thanking God and your hand are thanking God. You are thanking God and your hand are thanking God. You are appreciating God and your hand are appreciating the Lord. You are thanking God and your hand are appreciating the Lord. Open your mouth and you are thanking God. Your hand are appreciating Him. Come on, you can do better than that. You can do better than that. You are thanking Him for good health. You are thanking Him for your presence in His house this evening. Shantaya baho shakala badoya. Labrado sotekele bayate. Shanta karibana suplegaya rabasotelani. Rika pato sutala bakaya rabo shantala baba baba baba. Rika sotele preseke tala baba 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 baba. Rika rapa papa papa otro sotekete. Riko sotekete lebeka. Rika tolebe shente kapapa. We were clapping your hand and you were thanking God because He will give you His blessing. The blessing to win every battle of the end of the year. The blessing of solution to every problem that rises at the end of the year. You are thanking Him and you are clapping your hand. You can do better than what you are doing. Shataya babu shatela bayanta. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jésus.
grateful. We are grateful, Papa. We thank you, Father, this evening. Thank you for allowing us to be in your presence. Show yourself in our midst. Take control of our mind, spirit, and soul. In Jesus' glorious and mighty name, I have prayed. And the whole church as one, we say amen. Amen. You may have your seat. God bless you. Once again, sir, I'm so grateful. Je suis content. I'm so grateful to be in Bethel this evening. Je suis content d'être à Bethel ce soir. Thank you for opening your door, Merci d'avoir ouvert for allowing us to do what we are called pour for. nous permettre de venir faire ce que nous avons été appelés pour. We started yesterday Nous avons commencé hier and we are going on, et nous continuons. and the following days Et les jours suivants, the men of God will continue and will release les autres hommes de Dieu vont continuer different kind of blessings that will manifest in your life et aussi montrer quelques bénédictions qui seront dans vos vies at this ending of the year. à la fin de cette année. Amen. Amen. Are you okay? Je suis bon. All right, so you must be fast with me. Amen. Amen. So I salute the presence of Papa Isaac. Je And, bénis la présence de Papa Isaac. is Papa Isaac correct? Papa Isaac and Papa Mama. Isaac et Maman. And I salute your presence. Thank you for Je being bénis votre here. présence. Merci d'être And ici. I feel blessed. Je suis And before I go, I will as well receive the blessing from you. Avant que je parte, je vais aussi recevoir une bénédiction près de vous. Papa Omen, I salute you. So Papa happy to aussi, see you. je vous salue. Je suis To content all de the vous voir. servants, may God bless À tous les you. serviteurs, que Dieu vous To bénisse. our dear brother who lead us in intercession, À bless notre us to Père qui nous a you. conduits, que Dieu te And bénisse. to this beautiful, amazing choir, À la chorale aussi. you always sing well. May God bless Aussi you. bien que Dieu vous bénisse. I clap my hand for you. You are so wonderful. Vous êtes merveilleux. Amen. Amen. So in this season, we are speaking of the blessing of God. Dans cette saison, nous parlons de la bénédiction de Dieu sur sa maison. And yesterday we touched there and there Et hier, on a parlé d'ici et là, about the blessing of the house and how to activate it and how to see it becoming a reality in our life. et comment activer cela et voir cela s'accomplir dans notre vie. In a house of God, there is a different kind of blessing. It depends what you want. Dans la maison de Dieu, il y a de différentes bénédictions. Ça dépend de ce que tu veux. And yesterday, last night, we spoke about which attitude you got to have to activate the blessing of God's house. Hier, nous avons parlé de l'attitude que tu dois avoir pour activer la bénédiction de Dieu dans la maison de Dieu. In the book of Psalm chapter 84 verse 4, Dans le livre de Psaume, chapitre 84, verse 4, the Bible tells us, blessed are those who dwell in your house. bénissons ceux-là qui passent leur temps dans sa maison. They will still be praising you. Ils vont continuer à te bénir. I love that. They will still be praising you. Ils continueront à te bénir. So which means it is a continually praise. C'est une louange continuelle. And in the house of God, Dans la maison de Dieu, there are different kind of blessing, as I have said il y a a différentes second façons de ago. bénédiction, comme j'ai dit. Now it depends on your attitude. Ça dépend de ton attitude. Your attitude determines the kind of blessing you unlock in your life. Ton attitude va déterminer la bénédiction que tu vas recevoir. And we said yesterday, as we go toward the end of the season and going into another new season, Nous avons dit, comme nous sommes en train de nous approcher à la fin de la dernière saison pour aller à une autre saison. in this particular period, you have to activate an attitude of gratitude. Dans cette période, tu dois activer l'attitude de la reconnaissance. You need to activate an attitude of
gratitude. Tu dois activer l'attitude de la reconnaissance. To be grateful unto the Lord. Être reconnaissant en Dieu. To be grateful unto the doing of the Lord in your life. Être reconnaissant à ce que Dieu a fait dans ta vie. And yesterday, Pastor John said most of the time we have only focused on what went wrong. Yesterday, le pasteur John a dit, nous nous focalisons seulement sur ce qui n'est pas bien. We only focus on what didn't work. Nous focalisons sur ce qui n'a pas marché. We only focus on what we have been expecting and we didn't see it Nous manifest. focalisons sur ce à quoi on s'attend, mais ça ne s'est pas réalisé. But we've got to forget the least that God has done in your Nous life. oublions ce que Dieu a fait, le peu que Dieu a fait dans nos vies. We got to forget what God has done in your Nous life. oublions ce que Dieu a fait dans nos vies. An ungrateful person will not be able to see the doing of God in his Il n'est life. pas reconnaissant, il ne peut pas voir les bontés de Dieu dans sa vie. That's why most of people are in a house that is blessed, but they cannot receive that blessing because their focus is in a different C'est location. pourquoi il y a beaucoup de gens dans l'église qui est béni mais ne reçoivent pas la bénédiction parce que leur focus est sur autre chose. A grateful person is a happy person. Quelqu'un qui est reconnaissant, quelqu'un qui est content, qui est... Look at the neighbor next to you, tell him a grateful person is a happy person. Regarde ton voisin, dit quelqu'un qui est reconnaissant, quelqu'un qui est joyeux. Hallelujah. Amen. In my years of ministry, Dans les années de ministère, leading church, en train de conduire l'église, I have discovered j'ai découvert that happy people in the les church gens qui sont contents dans l'église are people who are grateful. sont ceux-là qui sont reconnaissants. Hallelujah. Amen. Are people who choose Les gens qui choisissent to focus on what is positive de se focaliser sur ce qui est positif than to focus on what is negative. au lieu de se focaliser sur ce qui est négatif. Hallelujah. Amen. So this season we are now, Cette saison que nous sommes maintenant, you have to finish it as a happy person. voilà, finir comme une personne And joyeuse. the blessing of the presence of God in the La house bénédiction de Dieu dans la maison, shall be activated in your life. Dieu dans ta vie. Hallelujah. Amen. Most of the time we come to the house of La plupart God du temps, on vient à la maison de Dieu complaining. en train de se plaindre. We go home Ils complaining. sont en train de se plaindre. And they complain. Et les plaintes Reduce the intensity of the voice of blessing in your life. réduisent l'intensité de la bénédiction sur ta vie. Because I said yesterday, one of the blessing in the house of God is the voice of Parce God. que j'ai dit hier, une des bénédictions de Dieu, c'est la voix de Dieu. And what bless you is the voice of God that you hear. Béni, c'est la voix de Dieu sur toi. Now, if you are ungrateful person, Si tu n'es pas reconnaissant, the voice will not be amplified upon your la voix life. ne sera pas amplifiée sur ta vie. The voice will not be heard upon La your voix ne life sera pas écoutée dans ta vie. because you are focusing Parce que tu te focalises on what is wrong. sur ce qui n'est pas correct. But this conference, Et cette conférence, God is telling you and I, Dieu te dit, sois focus on the least that He has done, focalisé sur le and peuple. you shall be a happy Tu person. seras une personne And joyeuse. that the joy in your life Et la joie dans ta vie will attract the presence of God, attirera la bénédiction. will activate the angel of God, and the impossible Et ce qui était will possible become possible. sera possible. Show me your hand and shout hallelujah. Montre-moi ta main. Gratitude La reconnaissance create happiness. crée A church of grateful people. la joie des gens qui sont joyeux. A church of grateful people L'église des gens qui sont joyeux. is a church of happy people. C'est l'église des gens qui sont joyeux. They choose not to look at their Ils problems. ne regardent pas leurs problèmes. They choose not to dress according to their Ils ne problems. s'habillent pas selon leurs problèmes. They choose not to reflect according to what they are going Ils ne through. veulent pas refléter sur ce qui se passe dans leur vie. But they choose to focus on what God is doing Mais ils se focalisent sur ce que Dieu fait without knowing or with knowing. sans savoir où les savoir. Because a child of God Parce qu'un enfant de Dieu, actually is a prophetic person. c'est une personne prophétique. Is a person who believes on
on the things to come. It's a person who believes that there is a greatness coming ahead. It's a person who believes that my tomorrow is better than my today. It's a person who believes that I am going somewhere. It's a person who believes that I am moving to my destiny. Now when you are prophetic, you will be joyful. You will be happy. You will celebrate God. Because you know that I have this problem. But tomorrow, there is a solution. But tomorrow, there is a breakthrough. But tomorrow, God will show up at the door of my life. If there is a neighbor next to you, tell him, my neighbor, gratitude creates happiness. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Most of the time today, when we go to church, you enter, people are moody. Tu entres, les gens sont dans le mood. Others sing, others are sitting. Les autres chantent, les autres sont assis. Why? Because they are focusing on their problem. Pourquoi? Parce qu'ils se focalisent sur leurs problèmes. Hallelujah. Amen. They are complaining. Ils se plaignent. Others have come to church. Les autres sont venus à l'église. Years after years. Année après année. My condition still the same. Les conditions restent les mêmes. Listen to me. Écoute-moi. Your attitude Votre attitude will determine what you will va have in your déterminer ce life. que tu vas avoir dans ta vie. There is always a day Il y a toujours un jour that God will show up in your Dieu va life. se montrer dans ta vie. Hallelujah. Amen. I love Zachariah and Elizabeth. J'aime Zacharie et Élisabeth. He kept on coming to the house of Ils God. sont venus à l'église à la maison. Though they had no Ils child, n'avaient pas d'enfant. he kept on doing his Il assignment. continuait de faire son travail. Though he was appointed, Même s'il était déjà appointé. he was appointed to carry a mission Il était nommé pour prendre la mission. of birthing John the Baptist. Pour amener Isaiah spoke about him. Isaïe a parlé de lui. He spoke about John the Baptist Il a parlé de Jean le Baptiste. 400 years ago. 400 ans passés. He was already Il appointed. était déjà là. But Mais when the time came, quand le temps est the venu, reality la réalité was totally different. est différente. Physical reality was totally different. But spiritual reality, there was a blessing. You are not as things appear Tu n'es pas comme les choses in the physical realm. You are as it is in the spiritual dans realm. le monde spirituel. The information you choose to believe L'information que tu crois is what will create joy in your life. It's what will create happiness in your heart. It's what will create you to smile when others are insulting quand les you. autres t'insultent. You know, Zachariah was in the temple. Zacharie était dans le temple. He was doing his assignment. Il faisait son travail. And in Israel, Et en Israël, barrenness was regarded as a curse. les gens qui n'aimaient pas le monde, c'était comme une. They were regarded as a curse people. C'était regardé comme malédiction. But imagine now you are in the temple Mais regarde comme tu es dans le temple. and people are coming to the temple Et les gens to viennent au offer offerings temple pour donner l'offrande. for their problems. Pour leurs problèmes. But you have a Et problem. toi, tu as un problème aussi. Come on. Alléluia. Hallelujah. Amen. You have a Tu problem. as un problème. I believe Je crois. they are those Il y a de ceux-là who probably didn't want qui ne voulaient pas to go through this to Zachariah aller chez Zacharie. because they were looking at him Parce qu'ils le regardaient as a problematic comme quelqu'un qui person, a un problème. as a cursed Comme person. quelqu'un qui a une malédiction. But this man Mais cet homme, choose to be il a accepté in the house of God day after day, night after night, and in one very good day, an angel of the Lord appeared in his life, and he came to announce the good news. I prophesy to somebody, there is a time coming ahead, an angel of the Lord shall appear in your life, and he shall announce unto you, you will come to deliver what you've been waiting for years. If I am speaking to somebody, rise up and shout yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Show me your hand and say thank you, Jesus. Montre-moi ta maison, merci. Say with me, thank you, Jesus. Merci Jésus. Say with me, thank you, Jesus. Merci Jésus. He kept on coming.
Il venait toujours. He kept on Il doing. venait toujours, faisait toujours son travail. There are times whereby Il y a des moments, you might have a promise, tu peux avoir la promesse, but people insulting you. mais les gens t'insultent. You might have a Tu promise, peux avoir la promesse, but people are looking down on les you. gens te regardent. You might have a Tu promise, peux avoir la but promesse, people looking at you as a nobody. mais les gens te regardent comme quelqu'un qui n'a pas There are de times whereby you will look around Et il y aura des moments où tu vas and regarder, you feel like your life is terminated. tu verras que ta vie est terminée. But listen to me. Mais écoute-moi, As long as there is a promise, comme il y a une promesse, as long as you switch yourself in a mode of being grateful unto the Lord, that God who has called you will show up at the door of the time. As long as you choose not to worry, not to complain, the God of heaven Dieu du ciel will appear at your door. va se manifester à ta Are you saying amen? You saying amen? The happiest people Les gens qui sont plus joyeux are those who are the most grateful. sont ceux-là qui sont reconnaissants. Yes. Thank you. Yes. They are grateful. Ils sont reconnaissants. Be grateful for who you are. Sois reconnaissant pour ce que tu When I es. look at myself in the mirror, I'm grateful. Quand I'm je me so. regarde moi-même, je me dis, je suis reconnaissant, je suis géant. And when I walk with Quand je confidence marche avec confidence. that you will look upon Tu me. vas me regarder comme I ça. say, Father, I am grateful. Je suis If reconnaissant. you laugh and say, oh God, Si tu I am grateful je suis reconnaissant. because that brother look Parce que frère-là upon me me. regarde en haut. I am grateful for my Je suis children. reconnaissant pour I am grateful for my church. I am grateful for my house. I am grateful Je for suis my reconnaissant pour for where I am right là où now. je suis pour le moment. Hallelujah. Amen. Be grateful in life, Sois reconnaissant dans la vie. and you will be happy Tu seras content of what you have. et de tout ce que tu vas avoir. Why there is a problem today is because people don't want to be grateful Pourquoi of les what they Parce have. que les gens ne veulent pas être reconnaissants de ce qu'ils ont. You are skinny, you want to be like, Tu es un peu mince, tu veux être gros. and it's a problem. Et ça devient un problème. Hallelujah. Amen. Be grateful for who you are. Sois reconnaissant pour ce que tu es. Be grateful, Sois reconnaissant. and you will have joy Et tu auras la joie in your heart, dans ton cœur. and you will reflect the Tu joy vas refléter la joie on your face. sur ta face. Hallelujah. Amen. Gratitude La reconnaissance creates happiness. crée la joie. Gratitude La reconnaissance, is the antidote to toxic emotions. c'est l'antidote à l'émotion toxique. Gratitude La is the reconnaissance, antidote c'est l'antidote to toxic emotions. à l'émotion toxique. It kills the toxic emotions. Ça tue l'émotion toxique. Are you still here? Tu es encore là. When you are grateful, Quand tu es reconnaissant, toxic emotions les émotions toxiques will be killed. seront tuées. Because those emotions, Parce que ces émotions, it's what strengthens the breach of the enemy. c'est qui élargit le Now, the two of you there are distracting me. Et vous là, You two are in the bed. vous me concentrer. Hallelujah. Amen. You are in the house of God. Nous sommes dans la maison de Dieu. Hallelujah. Amen. So gratitude La reconnaissance, is the antidote c'est l'antidote to toxic des émotions toxiques. emotions. Des émotions toxiques. Most of the time, La plupart du temps, Satan le diable uses emotions utilise les émotions to play with people's attitude. pour jouer avec l'attitude des hommes. He plays with emotions. Il joue avec les émotions. When you cry, Quand tu pleures, they are happy. ils sont joyeux. When you cry, Quand tu pleures, they are strengthened. ils sont One forts. thing I want you to know, C'est que je veux que tu saches, that when you cry because of pain, quand tu pleures pour les choses, it is your tears are the transaction of strength in the kingdom of darkness. Amen. Ogundi. Hallelujah. Amen. Your tears are transactions of strength in the kingdom of Les darkness. larmes
sont comme une transaction dans le monde des ténèbres. When you cry, Quand tu pleures, they are happy. ils sont joyeux. When you cry, Quand tu pleures, they celebrate. ils célèbrent. When you cry, Quand tu pleures, they are strengthened. ils sont forts. That's why when you want to confuse the enemy, C'est pourquoi quand tu veux comprendre, when it shoots an arrow, quand il rise up with the celebration and they will be confused. Rise up with praise and they will not understand what is going on in your life. Rise up by thanking God and they will not understand. They will finally give up. That's why que mon travail, Job, when he received arrows from the quand devil, il a reçu, the Bible says he fell il est tombé on his knees sur ses genoux. and he worshipped. Il a adoré Dieu. Satan was expecting Le diable attendait him to curse God, pour qu'il puisse, but the man mais l'homme, fell on the il knees s'est agenouillé. and he worshipped Il God. a commencé à adorer He Dieu. fell on his knees and he fell of the goodness of God. He fell on his knees and he fell of the wonders of God. He fell on his knees and he believed that God, who has given me, will still give me. He fell on his knees, believing that the God of yesterday can be the God of today, can be the God of tomorrow. He fell on his knees, believing that God can still again give me what I have lost. Show me your goodness and thank you, Jesus. Refuse to cry. Tell your neighbor, refuse to cry. Refuse de pleurer. Refuse to cry. Refuse de pleurer. Don't strengthen your enemy with shame. Don't strengthen their kingdom with tears. Don't strengthen their kingdoms with complaint. Refuse to put tears of sadness. No matter how strong the punch is, get up on your feet and thank God. Because you believe that I will not remain on the floor. And I want to tell somebody, you will not remain on the floor. You will not remain where you are. You will not remain in that stagnation. You will not remain in that prison. You will not remain in that poverty. You will not remain in that humiliation. You will not remain under that blanket of confusion. The God of Israel will show up in your life. As you will be grateful unto the Lord, Tu seras reconnaissante. you get rid of worries. Tu vas abandonner les Get rid problèmes. of worries. Get rid Tu vas of enlever les anger. soucis, la colère, les inquiétudes. Get rid of it. Enlève tout. Get rid of it. Enlève les soucis. Tell the devil that you will not get me Yo, worried. diable, tu ne vas pas me faire inquiéter. You will not get me worried. Tu vas me faire inquiéter. You will not make me to worry. Tu ne vas pas me faire inquiéter. Because the Lord Parce que le Seigneur, is my shepherd. il est mon I berger. shall not want. Hallelujah. Amen. Because the Lord Le Seigneur, is with me. He will dress a table il va établir la table. in front of my enemy. Come on, I want to prophesy over somebody. They have laughed at you yesterday, but God is about to dress a table in front of those that, oh my God, may God keep that enemy alive so that he may see how God will save you. May God keep them alive so that they may see a transformation. May God keep them alive so that they may see their predictions being confused. Stop crying. Arrête de pleurer. Stop crying. Arrête de pleurer. Gratitude La is reconnaissance the antidote to toxic emotions. aux émotions de People who choose gratitude, les gens qui choisissent la reconnaissance. worries will not have a place in Ils their n'ont pas life. les inquiétudes dans leur cœur. Can I see your hand whenever you want? Fais voir ta main Say dans with me, thank you, Jesus. Merci Jésus. Say with me, thank you, Jesus. Merci Jésus. Say with me, thank you, Jesus. Say with me, thank you, Jesus. Say with me, thank you, Jesus. Merci Jésus. Why people are depressed? Pourquoi les gens sont impressionnés? Depressed. Sont dans la dépression. Dans la dépression. Dépression. It's because when they look, Quand ils regardent, it seems like the roof is heavy on them. c'est comme si la torture est plus lourde sur eux. They feel like there is no longer a way out. Ils pensent qu'il n'y a pas un chemin, il n'y a pas un moyen de sortir. They feel like it is finished for them. Ils pensent que c'est fini pour eux. Listen to me. Écoute-moi, It is not finished. ce n'est pas encore fini.
Those who are of the covenant, Ceux-là qui ont it's never finished. People may have thrown you in Lodeba, but there is a day a covenant will speak for you. People may have thrown you in Lodeba, but there is a day a covenant of the cross will speak for you. The covenant will come searching for you. In Lodeba, when they throw you, and you shall be brought et tu seras in Jerusalem, and you shall eat on the tu table. vas manger à table. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Gratitude. La reconnaissance. Gratitude. La reconnaissance. Gratitude. La reconnaissance. Gratitude. La reconnaissance. Kill worries. Kill La depression. dépression. Kill depression. La dépression. Look at you. Regarde toi-même. Too much stress. Beaucoup de stress. Why? Because you choose to focus on problems Parce que tu vas te focaliser sur les problèmes. instead of choosing Au lieu de choisir, to focus on the capability of focaliser sur les God. capacités de It Dieu. says to choose Tu to be choisis. happy because you believe. Ne pas être connu parce que tu The dois. basket is moving. Les paniers tournent The encore. basket is moving. It might be there, but it will surely reach me. Therefore, I keep the attitude of joy. Therefore, I keep the attitude of celebration. Therefore, I keep the attitude of dancing in the presence of Et God. danser dans la présence de But then, church, finish the season Maintenant l'église. with gratitude, Finis cette saison avec la and you shall see the mighty, powerful hand verras of la main God. puissante de Dieu. Gratitude. La reconnaissance. Number 3 Numéro 3, is the evidence c'est l'évidence of spiritual maturity. de la maturité spirituelle. Gratitude La reconnaissance, is the evidence, Pastor, c'est la preuve. of spiritual maturity. La maturité spirituelle. I can tell you are mature Je spiritually peux dire que tu es mature on spirituellement. how your attitude Par ton attitude is in the house of God dans la maison de Dieu. when you are going through Quand problems. tu as des problèmes. Amen. Hallelujah. Amen. The way you respond La façon dont tu réponds. when you go through issues of life. Quand tu as des problèmes dans la vie. Yesterday I told you Hier, je vous ai dit, that life is made with issues. la vie est composée de problèmes. Life is made with storms. La vie a des tempêtes. And there are storms that are inevitable. Il y a des tempêtes que tu ne peux pas éviter. They will come. Viendront. Nobody must teach you any other thing. La chose ne peut être dans autre chose. Life is made with La challenges. vie a des challenges. You must want it or not, in one way or another, you will go through challenges Tu peux of life. le vouloir, mais tu vas passer par les But it challenges. is your attitude that will C'est determine l'attitude. what you will receive and Tu you vas know. déterminer ce qui va te recevoir. Am I speaking to somebody Je here? parle à quelqu'un. What proves Qu'est-ce que la preuve? that you are growing spiritually Grandis. is your response C'est ta réponse. when you go through problems. Quand tu as des problèmes. Thank you. Is your response Ta façon de réagir. when the enemy stand at your door. Quand l'ennemi est à ta porte. Most of people, when the enemy stand at their Beaucoup de door, gens, quand l'ennemi est à la porte, they choose to dance on the dance of the enemy. ils veulent danser la danse de l'ennemi. I'm tired. Je suis fatigué. I want to go to church. Tu ne peux pas aller à l'église. Why this? Pourquoi ça? Why that? Pourquoi cela? You are still a baby. Tu es encore un enfant. You are still a baby. Tu es encore un enfant. I am in pain. Je suis dans la douleur. I'm coming out of 21 days of fasting. Je viens de 21 jours de jeûne. And suddenly this happened. Et directement, ceci ça arrive. That church of Pastor Olivier has no power. Cette église de Pasteur Olivier n'a pas la puissance. You choose to stay at home. Tu restes à la maison. Or you choose to go to another Ou bien church. tu pars à une autre église. You go to another church. Tu peux aller dans une autre You église. fast for 40 days. Tu fais encore le jeûne pour 40 After jours. 40 days, Après 40 jours, you go out, the thief rob you. tu sors là-bas, on te vole. Say, oh my God, Tu dis, mon Seigneur, yes, God is not real. Dieu n'est pas réel. You find yourself in occultism. Tu te trouves toi-même dans l'occultisme. Why? Because you are a baby. Parce que tu es encore un enfant. Your Ta response façon de réagir when you go through trouble of quand tu as des life problèmes de la vie shows montre how mature you are. comment mature que tu es. There are some certain Il y answers a certaines réponses that will manifest in your life qui vont se manifester dans ta vie depending on your maturity. pendant ta maturité. Yes. Am I communicating Parce que here? je communique quelque chose. Depending on how mature you are. Ça dépend de comment mature tu es. If small things Si les petites choses, you complain, tu te plains, small les provocation, petites provocations, you quit the choir. tu laisses la chorale.
How blessing will come at your door. Comment la bénédiction viendra à ta How porte. the blessing of the house will Comment la come. bénédiction de la maison viendra. Gratitude La reconnaissance, is the evidence c'est la preuve. of spiritual maturity. La maturité spirituelle. When you are grateful, Quand tu es reconnaissant, when you go through problems, quand tu passes tous les when problèmes, you go through challenges, quand tu passes tous les it challenges, indicates et ça indique that you have grown que tu as grandi and you are ready et tu es prêt to receive what comes from pour above. recevoir ce qui vient d'en haut. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You are Tu es a mature person une personne mature when you respond quand tu réponds to problems aux problèmes with gratefulness. avec la gratitude ou bien la reconnaissance. When issues that are aimed to make you sad, Quand les choses qui devaient te faire mal, you respond to it with gratitude. tu réponds à cela avec la gratitude. You are ready for the blessing. Tu es prêt pour la bénédiction. You are ready Tu es prêt to experience the elevation of God. d'expérimenter l'élévation de But Dieu. if you are still moved by anything Mais quand tu es that touches you or that shows up quelque chose qui te touche at the door of your life, à la porte de ta vie, it will be impossible. ça sera impossible. It will be impossible Ça sera impossible for you to pour que experience tu puisses expérimenter the blessing of the Lord. la bénédiction de Dieu. Grow up. Grandis, Grow up in gratefulness. grandis dans la gratitude. Be grateful. Sois reconnaissant. Be grateful Sois when reconnaissant. problem Quand comes, il y a des problèmes, when storm quand comes. il y a une In tempête, the midst of those storms, dans le milieu de tempête, celebrate God. célèbre Dieu. Believe God. Crois en Dieu. Hallelujah. Amen. Physically it might be impossible, Musicalement, ça s'appelle but exercise yourself mais tu peux exercer cela. to believe De croire in your spirit dans ton esprit that God did not abandon que me. Dieu ne m'a pas abandonné. Actually, God does not abandon anybody. Dieu n'abandonne personne. God never abandoned anyone. Dieu n'abandonne personne. God never abandoned anybody. Dieu n'abandonne personne. We are the one who abandon Nous God. sommes les seuls qui God abandonnent is Dieu. always there where He is. Dieu a été toujours là But it is we people who distance ourselves qui nous séparons de Dieu, from God. auprès de Dieu. God never abandoned Dieu anyone. n'abandonne personne. When you choose Quand tu choisis to be ungrateful, de ne pas être you reconnaissant, distance yourself. tu te You sépares distance de Dieu. yourself Tu te sépares de Dieu. bit by bit, Petit à petit, and you will find yourself dry, jusqu'à ce que tu te retrouves. and the enemy Et l'ennemi will have voit a say in your life. avoir quelque chose à dire sur ta vie. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Show maturity Montre la maturité. when you are. Show maturity Montre la maturité through gratefulness. au travers de la gratitude. You don't have, Tu n'as pas. the less you have, Les peu que tu as, you still give it tu donnes toujours. because you believe Parce que tu crois that my God que mon Dieu can do the impossible. peut faire l'impossible. Because you believe Parce que tu crois that my God que mon Dieu can perform a peut miracle. faire un miracle. That my God Mon Dieu can show up at any peut se time. manifester à n'importe And the quel last thing I have for La you dernière today, chose que j'ai pour toi, gratitude la gratitude, pleases God pleure à Dieu and it brings blessing. et apporte la bénédiction. Gratitude La gratitude pleases God. pleure à Dieu. God is happy Dieu est content when you are grateful. quand tu es reconnaissant. God is happy Dieu est content when you are thankful. quand tu es reconnaissant. God is happy Dieu est content when you are celebrating quand tu Him. le célèbres. God is happy when you are telling of His goodness Quand tu parles de ses in the midst of difficulties. When you are telling of His goodness when you are faced of persecution. des problèmes. God is happy when a miracle happens and you still return in His house and you are celebrating Him. God is happy when He had one more year in your life and you still come to the church to celebrate one more year with God. Listen to me. Écoute-moi. To be added one more year, it's not given to everybody. When God added one more year, if there is a place to celebrate one more year, it is in the house of God because it is a gift of life. Don de Dieu. God is happy. Dieu est content. Is happy Dieu est content. when we are grateful. Quand nous sommes reconnaissants. God is happy Dieu est content. when we stand Quand nous and tenons. say thank
you. Ils ont marché. Jesus stood in front of the tomb of Lazarus and he thanked God. And he called Lazarus to come out and Lazarus came out. Thanksgiving provoked miracle. Gratitude provoked the supernatural. Gratefulness provoked the supernatural. Gratefulness will amplify the voice of God in your life. When you are grateful, you will be able to hear the voice of God. And what blesses us, it is the voice of God. What introduces someone into the blessing was the voice he heard. I pray and I declare, after this conference, you shall not remain where you were. After this conference, you shall not remain stuck. After this conference, if there was a bullet that was shot or that was lodged in any organ of your life, I pray and I declare, by the voice of the Lord in his heart, that bullet, it is useless. Oh, thank you, Jesus. Do you know that the enemy can shoot a bullet? L'ennemi peut te shoot a bullet. And the bullet stay within your body Et ça peut rester dans ton corps. without you knowing. Ça veut dire que tu saches. And the bullet will wait for the exact time. Et le bullet va attendre jusqu'au moment opportun. And it will claim you. Et ça va te réclamer. It will claim your destiny. Ça va réclamer ta It will destinée, claim your future. ton futur. But when we are grateful, Quand nous sommes reconnaissants, when we are thanking God, quand nous remercions Dieu, any bullet that was shot in any organ of your life, that bullet collapse. ça tombe. That arrow collapse. Ça tombe. That arrow expire. And this is what shall happen. Cela va se passer Recently, dernièrement. there was a lady from Il y Zimbabwe. avait une femme de Zimbabwe. Was speaking about those bullets, Je parlais de bullets about this bullet that has been lodged in people's organ, qui était en train d'enlever les organes des gens. and she was set for an operations Elle était due pour l'opération the following day. les jours It suivants. was on Sunday, C'était le dimanche. and as I was speaking about the bullet that Quand je has parlais been lodged in the organ, qui était envoyé dans les and organes, when we say to pray, quand nous avons dit prier, she understood that she heard the voice elle a of compris, God. elle a écouté la voix de Dieu. That this thing in my home Cette histoire dans mon ventre, must be an arrow ça doit être that has been lodged in my home. elle a été envoyée sur mon I have to deal with it Je today. dois travailler sur ça. She Elle prayed a prié like a mad person comme une personne folle. on that Sunday. C'est même dimanche. And the following day, Le jour suivant, which was the day of c'était operation, le jour de l'opération. arrived. Elle est arrivée. They put her on every single On a machine. mis sur toutes les machines. They look, On a they regardé. say, who booked you On a dit qui t'avait booké avant for operations? pour l'opération. Who booked you for Qui operations? t'avait booké pour This l'opération. result Ces résultats, shows that there was something. ça prouve qu'il y avait quelque chose. But here, Mais ici, it shows that there is absolutely nothing. il n'y a rien ici. There is nothing to remove in your Il y hand. a levé dans ton corps. Now, another one say maybe L'autre a dit peut-être, it is an error. c'est une erreur. Let us send you On va t'envoyer to the specialist, aux spécialistes, to the most specialized machines, aux machines to spéciaux, more sophisticated. aux machines qui sont When she sophistiquées. went there after a few days, Quand elle est arrivée après quelques jours, they checked elle a again. vérifié encore. They say, sister, Elle a dit, sister, you are not sick. Everything in your womb is like of a baby. You are doing well. Go and thank God. The God that you are praying, He is a true God. Why? pourquoi? Because she was in the house of Elle était God. à la maison de She Dieu. heard the voice of Elle a écouté God. la voix de Dieu. And that wicked arrow Et that was planted, that was lodged in her elle home, dans son ventre. was defeated. Elle était difficile. This December, C'est moi you de shall ça. not finish with that bullet in Tu vas your pas organ. You shall not finish with that bullet in your vein. You shall not finish with that bullet on your feet. As you rise from your feet, you say with me in the name of Jesus Christ. As you rise from your feet, you say with me in the name of Jesus Christ. Any bullet that was shot, any bullet that was shot from my head to my toes to destroy my life, to limit my life, as I cloud my head, expire today. Prayer. Come on, you can do better than that.
Any bullet shot on my head, shot on my heart, shot on my brain, shot on my breast, shot on my legs. As I clap my hand, collapse, 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 collapse. Toute flèche de l'ennemi, toute flèche de l'ennemi, le jet dans ma tête, le jet dans mon ventre, le jet sur mon corps, ainsi que je prie, ainsi que je bats mes mains, expire, 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 expire. Les prosotopatéma, les protosupramécalia d'Ambrochadena. I want to hear the sound of your hand. I want to hear the sound of your hand. You are praying and you are dealing with that bullet. Tu bats tes mains et tu pries. 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 Ça peut être une maladie familiale qui attend le jour de ton mariage pour se manifester. Que cette maladie expire. Que cette maladie expire. Ça peut être le sucre de la famille qui attend le jour de la promotion pour te faire du mal. Que ce soit, que cela expire, que cela expire, que cela expire, que cela expire, que cela expire par le feu, 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 par le feu. Ça peut être un mot de tête de maniaque, un mot de tête de discret, quand une opportunité arrive dans ta vie, que cette arme de l'ennemi dans ta tête puisse expirer, puisse expirer, puisse expirer, puisse expirer par le feu, par le feu, par le feu. Je n'entends pas tes mains, je n'entends pas tes mains, je vais entendre tes mains, je vais entendre tes mains. Dans la maison de l'Éternel, il y a la victoire. Dans la maison de l'Éternel, il y a la victoire. Dans la maison de l'Éternel, il y a la victoire. Batte tes mains et prie, batte tes mains et prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute flèche de l'ennemi qui m'a été lancée, qui attend le jour de la promotion pour se manifester, n'a plus pas le nom, tu expires, 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 tu expires. Peta maboko, alimo peta maboko, alimo peta maboko, alimo peta maboko.
Tu dis avec moi au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Tout complot de sorciers Any complot of which à la porte de ma vie. in the door of my Tout life. complot de méchants à la porte de ma destinée. À cette fin de l'année, ainsi que je prie, ainsi que je bats mes mains, recevez le feu, recevez le feu, et soyez dispersés, recevez le feu, et soyez dans la porte, recevez le feu, et soyez humiliés, recevez le feu, et que les complots soient échoués. They will receive fire. They will receive fire. They will receive fire and be humiliated. Receive fire and be humiliated. Receive fire and be destroyed. Receive fire and be used. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. May the fire of God destroy you. May the fire of God humiliate you. In Jesus' mighty name. I will never finish them. Jésus, levez vos mains là où vous êtes. Je bénis la porte de vos vies. La porte de ta vie, je le déclare bénie. The door of your life are blessed. Levez vos mains Lift up your hand. au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que la porte de ta maison May the door of your mouth soit be bénie. blessed. Que Dieu libère un ange God, à la porte de ta maison door of your house. pour te défendre, Defend you. pour te délivrer. Deliver you. Dans le nom de Jésus, In the name of Jesus. en cette fin de l'année, End of this year. je prie et je déclare le passage de ta vie est béni, est béni. Tout démon qui s'est tenu au passage de ta percée, je le déclare échoué dans le nom de Jésus. Que ta vie soit une bénédiction. Que tu traverses l'année qui vient pour réussir, To succeed. pour conquérir, To conquer. pour monter et pour manifester la bonté de Dieu. Je vous bénis. Je bénis cette église. Je bénis chaque enfant. Je bénis chaque maman. Que la bénédiction de mes pères vous soit en partage. Vous soit donnée en partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fini le pleur de malheur. Fini le pleur de combat. Je le déclare. I declare. Au nom de Jésus, In the name of que Jesus. la faveur de May the l'Éternel favor of God vous accompagne. accompany you. Dans le nom de Jésus, In the name of Jesus. ouvre ta bouche Open your et mouth commence à dire merci à and Dieu. say thank to God. Be grateful to the Lord Be grateful to pour the ce Lord que tu crois for everything qu'il va faire pour that toi. He's going to do for Dans you. le nom de In Jésus, the mighty name of Jesus. prie là où tu es. Pray where you are. Dans le nom de In Jésus. the mighty name of Jesus. Parce que je vois une fumée noire qui est en train de Mother, come, I want to pray for you. Viens, maman. Mother, come. Je vais finir par là et je vais Finish remettre by le the micro. Now give back the Tu microphone. vivras la bénédiction de You will l'Éternel. live the blessing of God. Lèvons nos mains par Lift up your hand where you are. Seigneur, Lord, que toute malédiction qui était attachée à ses mains, may all cases that were on hand, je le déclare fin. I declare
declare all of them Au nom overcome. de Jésus. In the mighty name of Jesus. Ce soir, Tonight, je bénis ses mains. I bless her hand. Que là où elle était condamnée Wherever way she was à ne condemned pas prospérer to not go dans forward les activités de ses in mains, her business, qu'elle prospère. may her Elle prosper. a aidé l'enfant. May she go Je forward. le déclare au nom de In the Jésus. name of Jesus. Fini le temps de perte, All the prayer de finished. retard dans sa vie. All the delay in your Qu'elle life. voie ta main. Okay, may she Dans slow le nom de in Jésus. the mighty name of Que Jesus. sa main soit May the prospère. hand be prosperous. Ainsi je prie. I pray. Dans le nom de Jésus. name of Jesus. Va et amène ton témoignage. Go and bring it. L'Éternel est avec toi. God is with you. Merci. Thank you. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Keep lifting up your hands for Jesus. As we stand on our feet, Comme on est debout, as we stand on our feet, comme on reste debout, can we pray for Pastor John? est-ce qu'on peut prier pour le pasteur? Can we pray for his On peut ministry? prier pour son ministère, Can we pray for his family? prier pour sa famille. May the Lord increase him. Que Dieu le bénisse. May the Lord protect and Dieu bless. le protège. In Jesus' mighty name, Au let nom de us Jésus, pray. prions le Seigneur. Father, we pray for your servant that you use to bless us this evening, O Lord. We pray that your grace, your favor, and your blessing be upon his family, his ministry, in Jesus' mighty name. As he bless